Hello sa lahat ng mga grade 11 students. So, this is to continue a discussion about intercepts, zeros, and asymptotes of rational functions. Sa part 1 ng lesson na ito, at pinag-aralan natin ang tungkol sa intercepts and zeros ng rational functions. Ngayon, ang focus natin ay asymptotes lang ng rational functions. So, let's have the following definitions. An asymptote is an imaginary line to which a graph gets closer and closer as the x or y increases or decreases its value without limit. So, imaginary line siya. Ito yung broken line. Kung ayaw yung imaginary line, the broken line. Okay? We have three kinds of asymptote: vertical, horizontal, and oblique or slant asymptote. So, isahin natin sila with graph illustration. Vertical line x equals a is the vertical asymptote of a function f if the graph increases or decreases without bound as the x values approach a from the right or left. And to show you the illustration of vertical asymptote, so ito yung vertical asymptote na imaginary line or naka-broken line. Yan yung vertical asymptote. Okay, vertical, patayo. Okay? Next, horizontal line, y equals b is a horizontal asymptote of the function f if f of x gets closer to b as x increases or decreases without bound. And this will be the illustration for horizontal. Oops! Bakit vertical pa rin ang nakasulat dyan? So, that is typographical error. Okay? So, dapat yan ay horizontal. Kaya, ito ang ating horizontal, pahiga naman, a broken line. Para mahanap natin ang horizontal asymptote, we have three conditions to consider. Consider. Kapag the numerator ay mas maliit kaysa sa denominator, ito, ang ating horizontal asymptote ay magiging y equals 0. Okay. So, ang tinitingnan natin, bulol lang. Ang tinitingnan natin dito sa ating horizontal asymptote ay yung mga degree. Degree ng numerator at ng denominator. Okay. So, kapag naman si numerator, yung degree niya, at ay equal sa degree ng denominator, ang magiging solve natin ay yung coefficient na kasama ng variable na may degree. Okay, kaya ang gagamitin natin, y equals a divided by b. And then, yung last condition, kapag naman si numerator ay mas malaki yung kanyang degree kaysa kay denominator, ang magiging sagot natin ay wala. There's no horizontal asymptote for that. Okay, sa condition na yan. No? Kaya dapat tatandaan natin itong mga conditions nito para hindi tayo mahihirapan sa pagbalik-balik. Ano na nga yung ganito? Oh, sige. Take note of this. A rational function may or may not cross its horizontal asymptote. If the function does not cross the horizontal asymptote, the y equals b, then b is not part of the range of the rational function. Okay? Oblique naman, or yung slant asymptote, is a line that is neither vertical nor horizontal. It occurs when the numerator of f of x is a degree that is one higher than the degree of the denominator. And to show you the graph or illustration of oblique asymptote, so ito yan. Meron ba kayo nakikita ang horizontal? Wala. So, nag-exist lang si oblique asymptote kapag wala si horizontal asymptote. Okay? Kasi nga, ayan o, mas mataas yung degree ni numerator kaysa kay denominator. Kapag ganun ang nangyari, di ba sa atin kanina, sabi natin, walang
Walang horizontal asymptote ang Tagalog. Okay. We can determine the slant or oblique asymptote using your knowledge of division of polynomials. Kasi, to find slant asymptote, gagawin lang natin, simply divide the numerator by the denominator. Ang gagamitin natin ay long division. Okay? Una, para kay vertical asymptote ng rational function na ito. Letter A, letter B, and letter C. Pangalawa, para naman kay horizontal asymptote ng mga rational functions dito. Letter A, letter B, letter C. Okay. At ang pangatlo, hanapin natin yung tatlo dyan. Yung vertical, horizontal, at saka yung slant or oblique asymptote. Okay? Ng rational function na yan. Kaya isa lang siya. Okay. So, isa-isayin natin sagutan. Let's proceed with our solution number 1. Vertical asymptote of rational function of f of x equals x minus 1 over x plus 5. Okay, to find the vertical asymptotes, set. Kulang lang siya ng letter T. Set yan. Set the denominator to 0. Dahil ganito na itsura niya, wala na tayong kailangan i-reduce, wala na tayong kailangan i-factor out. So, ang gagawin na natin, set na natin kay 0. Kaya, x plus 5 equals 0. Therefore, our x will become negative 5. And that will be our vertical asymptote. O, diba? Ang dali lang. And to show you the graph of that, f of x equals x plus 2 over x plus 1 and x minus 4. So, again, ang kukunin lang natin dito ay yung denominator. So, set lang natin sila parang sa 0. Kaya ang ating magiging sagot dyan, negative 1, positive 4. So, that will be our vertical asymptotes. Negative 1 and positive 4. Kaya, kung i-graph natin yan, yan ang itsura niya. Using GeoGebra. Okay. Example, last example for vertical asymptote. Ito, kailangan natin factor out lang po. Huwag mo nang pakialaman si numerator. Huwag mo nang pakialaman. Dito lang tayo kay denominator. X squared minus 5x plus 6. Sorry for that. Ang factor niya ay x minus 2 and x minus 3. Okay, set muna sa 0, saka i-factor, saka natin set again to 0. Kaya magiging positive 2 and positive 3 ang ating vertical asymptote ng rational function na ito. Kaya kung i-graph natin siya, yan ang kanyang itsura. So, let's proceed with our number 1 solution. Tingnan muna natin bago ang lahat, tumingin muna sa mga degrees na meron kay denominator and numerator. Ang titignan lang natin syempre yung may mga yung may mga variable, okay? So, obviously 1 yan, kaya ang magiging condition natin, pag mas maliit yung degree ni numerator kaysa denominator, ang magiging horizontal asymptote natin ay y equals 0. Okay. So, horizontal asymptote y equals 0. And, show you the graph. Yan. So, nandito lang siya. Dahil horizontal siya, baka malito kayo ha. Bakit nandiyan siya sa x-axis? Kasi nga po horizontal siya. Okay, hindi naman pwedeng dito. Kasi vertical na yan. Kaya dito siya nakahiga mismo sa x-axis. Okay? Number 2, letter B. For horizontal asymptote, tingnan natin agad ang degree ng numerator and denominator. 2 and 2. So, obviously, ang gagamitin natin n equals d. Kaya, ang isolve natin dyan, yung coefficient ni na 1, kasama niyan at saka si A. Yes. N equals D. So, our Y
equals 8 divided by 1. So our horizontal asymptote is y equals 8. Bakit? 8 divided by 1 is 8. So to show you the graph, so ito yung itsura niya. Ayun. And then the last example for horizontal asymptote. O ano ang degree? Anong degree ni meron? So mas mataas ang degree ni numerator kaysa kay denominator. Therefore, we don't have rational asymptote. No, rational. Bakit rational? Horizontal asymptote. Mali-mali lang. Okay? So, ganyan lang yung tsura niya. Dahil wala tayong horizontal asymptote, yan. Plain lang siya. Coefficient plain lang ang makikita niyo. So, as simple as that. Okay. Punta na tayo ngayon dito sa ating number 3 solutions. The rational function na ito, isolve natin ang vertical, horizontal, and slant asymptote. Dito sa vertical asymptote, kinuha lang natin si denominator, equate to 0, kaya ang ating vertical asymptote ay x equals positive 1. Dito naman sa ating horizontal asymptote, nakalagay dyan, n is greater than denominator. Therefore, we don't have horizontal asymptote. Bakit? Kasi mas mataas yung degree ni numerator kaysa kay denominator. At palaging ganito ang nangyayari. Kapag meron tayong slant asymptote, wala tayong horizontal asymptote. Kasi ito yung kanyang dahilan. Okay? So, dito na tayo ngayon sa pag-solve ng slant asymptote. Gamit tayo ng long division. Okay, so bakit naging ganito? Ito lang naman yung ating quadratic expression. 2 terms lang siya. Pero normally, sinusulat natin ang ating quadratic as ax squared plus bx plus c. So, nawawala yung second term na bx. Kaya maglagay tayo ng placeholder niya para substitute niya. Kasi tayo ay nag-divide ng polynomial. So, isa-isahin natin sa pag-divide. X squared divided by x is positive x. Multiply x times x is x squared. Okay, x times negative 1 is negative x. Then, subtract lang natin, change the signs. Kaya, ang magiging sagot natin dyan ay x. Then, bring down lang natin si 3. Again, divide natin si x. Divided by x, ang sagot natin dyan ay positive 1. 1 times x is positive x. 1 times negative 1 is negative 1. So, subtract natin, change the sign, and then 3 minus 1 is 4. Hindi natin kukunin si remainder. Kukunin lang natin itong quotient na x plus 1. Okay. So, that is all about solving a slant asymptote. And to show you the graph, ito na siya. Ayan, dito na tayo ngayon. Ang ating vertical asymptote ay 1. Wala tayong horizontal asymptote. Kaya, ang ating slant asymptote, nakabuo tayo ng isang linear equation na y equals x plus 1. Okay? At gagamit tayo ng slope-intercept method. Pero, i-plot muna natin yung ating vertical asymptote na positive 1. So, ito siya. Yung broken line na na i-plot natin sa positive 1. Dito tayo, gagamit tayo ng rise row over 1 para malaman natin, yun, yung sinabi ko kanina, kung tayo ba'y magpapataas, magpapababa, dito ba sa kabila o dito sa kabila. So, dahil ang ating slope ay 1, at ang numerator natin ay 1. So, dito yan. Dito, magkakaroon tayo dito ng, mag-plot tayo ng isang point. At ang ating denominator ay 1. So, positive yan. So, magpapa-right tayo. Okay? Pero magpapataas tayo. Right. Okay? So, magiging ganyan ang magiging itsura niya. Okay? Kaya, pag mag-draw tayo ngayon ng broken line, yan ay natawag din slant asymptote. Okay? That is all about asymptotes of rational function. The vertical, the horizontal, and the slant asymptote.
Okay? Thank you for watching. I hope you learned something. See you for our next lesson.